Waidin salaam idil hantiin sawdantiinba. Yo, soo dhawaada. Maalin wanaagsan. Yah, shalay live Discord ku jiray. Waa idinka mashquulay. Halkaasaan yani shalay go'aan iskaga qaatay inaan live Discord qaato trade. But maanta we are ready to kill market, okay? Diyaar u nahay inaan suuqa maanta dilno. Yah, marka yes. Soo dhawaada dhammaantiinba. Soo dhawaada dhammaantiinba. Soo dhawaada qaraawo. Soo dhawaada dhammaantiin. Like-ta, share-ta, commentiga, whatever kolleyga qofta question qabto. Yah, dhammaantiinba. Soo dhantiinba. Haase la fiirino. Shalay horta waxaan ugu soo baxay newskaas aan qaadanaynay 21 shalay 21 ah yeah flash manufacturing BMI soo bax shalay iyo flash surface BMI, okay? Shalay anagoo trade ku jirno, tradekeena break even laga saaray, waana la tuuray, laakiin so halfaan shalay xiranay, it's no big deal, but today haddii aan isla fiirino weekliga also waa lisoo flip gareeyey. haddii aan fiirino monthlyga waa bartiisii aan ku ogeyn shalay ka falaqeynaynay. Weekliga haddii aan isla fiirino also weekliga waa lisoo flip gareeyey. Flipping baa halkan ka dhacay. Yap, lowgii waxa waaye waa la qaaday, previous weekly low waa la dalaca, waa la qaaday. Dailyga haddii aan isla fiirino sidoo kaleeto weekfilki waa lasoo asturay. After that ka bacdi waxa waaye new resistance level cusub halkan laga soo samaystay. Weekliga waa soo flip gareeyey, lowgii waa la qaadayaa, lowgaas dailyga waa la qaadayaa. 4 hourka isla fiirina, just 4 hourka anaga wax walba ku qiimeyna, okay? We have to 4 hour here oo dhammaan rabo 28 minutes, just we have to 28 minutes, 28 daqiiqo haysanaa, 28 daqiiqo. After that ka bacdi intrigana si nadiif ah qaadana, 1 hourka isla fiirinayna. Okay, 4 hourka siduu ku xirmayaa haddii aan isla eegno, just liquidity la soo qaatay candlekan wuxuu noqday lowgiis waa la qaaday. This is the entry, seller play entry. This is the seller play entry up to here, okay? 1:2%. It's enough for you, but we don't want entry nadiif oo kale tooda rabnaa, okay? 4 hourka hadda xirmaya just haddii aan isla eegno, okay. Waxaan kaloo isla fiirinayna halkan, just this is the ranging market hadeertaan laga dhex baxaya. This is the ranging market. If haddaa si kale usii fiirino, is the range market. Fake out halkan ka dhacay, waa laisku soo laabtay, resistance lasoo confirm gareeyey oo areadii fake outka lagu laabtay. Areadii fake outka markii lagu laabtay kabacdi waxaa waaye seller play halkan ka dhacay. After that kabacdi liquidity-gan dhan waa la qaaday. This is the order block. Order block 4 hourka xirmaya, but meeshan waxa yaalo order block waaye, okay? Is order block 30 minute, okay? 1 hour kama yaala isla fiirino, no liquidity halkaas yaalo, okay? Suuqan sida ha ka eegan karna halkan waxay tahay hadeertaan in areadan hadda laga buy gareeyo ama areadan la ixtiraam waayo, new 4 hourka cusub si toosa loo sii dhaco, okay? Ama 4 hourkan lasoo asturo, dib loogu laabto haygiisas la qaaday ilaa haygiisas kaleeto weekligii lagu laabto, okay? But I don't think in yani lagu laabanayo areadaas, okay? It's okay.
Okay. Okay, just 15 minute ka fiirinayna. Yeah. 15 minute ka rejection halkan ka dhacayo. Sorry. 15 minute ka rejection ayaa idan ka dhacaya. Sidaan ka aragna halkan. Okay. What? Waa arkaynaa marka. Just 4 hour-ka noo xirmo. 4 hour-ka markii uu xirmo codkaaga so low waaye. Codkayga maa low ah. Codkayga maa low ah. Okay, hadda tani. Yeah. Microphone-ka ka gaabnaya. So, say adertan okay waa malaynaa. Now. Okay. Now it's okay. Yep. Okay. Yeah, 4 hour-ka sugana. 4 hour-ka markii noo xirmo after that ka bacdi confirmation baa raadsan doonaa. Okay. Yeah. 4 hour-ka xirmo after 4 hour-ka ka bacdina confirmation baa raadsan doonaa. Waana qaadanaynaa insha Allah. Yeah. Exactly. Thank you. Thank you, my brother. Thank you 4 hour-ka. You think eridan la imaan karo. Haddii oo blogan la ixtiraam waayo, just halkan entry halkan ka raadsanaa confirmation inuu ka dhaco. Yeah. But laakiin haddeerta halkan waxaan malaynaa in laga qaadanayo rejection laga laaban doono. Halkan baa ka dhacayso. Okay. Waa 70 pips around. Annaga muhiimadana waxay tahay targetkeena around 50 pips, 40 pips, 70 pips. Okay. We don't want wax ka badan marabno. Okay. Yeah. Okay, ba. Hawada iyo view-ga furanay. Magaalada inaan iska daawado ano. Dooqyadaas iska eegta. Okay. 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 Then dun 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 dun. Okay. Let's go, baby. Gold. Let's go, baby gold. Let's go, baby gold. Let's go, baby gold.
Okay, 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 okay. Okay. Goldie, 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 Goldie. Just 19 minutes. We have to 18 minutes. Okay. Saan ma waxbaa soo bixi karaa today. Okay. Federal. Paul speaking. Odaga hadlayo. Galabta 11 saac USD de. Okay. Paul baa hadla doono. Ina waxaa waaye before haddaan intriga helna aan hore ka qaadana and then iskaga baxna suuqa because of odagan haddii uu hadlo suuqa wuu isbedelaya. Okay. Ana laga dhex bixi karaa marka. Just waa ina xitaa caawa hal saac waa hadli doono odaga Trump ah. Okay. President Trump speaking. Okay. Niiso waaweyn baa jira. Niiso waaweyn baa jira. Just waxay noqonaysaa suuqa inaan isha kala socono. Haddii aan intri nadiif ah helnana acyaw qaadano idin dhaqso dhaqso aan meesha uga baxno. Haddii kaleetana waxaa waaye suuqa isbedelkiisa uu yeelanaya. Okay. Yeah. laakiin waxaan rajeynayaa inkastoo monthlyga kala bar uu dhammaaday in yacni suuqan seelkiisa uu soo dhici doono soo daadan doono because of monthlyga haddii aan isla fiirino so meeshan waxa yaala waxay tahay so many rejections. Okay. Leveladan dhan haddii aan fiirino rejection yeah. marka waxaan rabna waxay tahay in yacni dailygan oo isoo filib gareeyo. Okay. Yeah. this يعني monthly inuu isoo filib gareeyo after that kabacdi gold ay dhulka sii gasho. Okay. Yeah. laakiin hadduu war USD da u fiican haddii uu soo baxo. Okay. Okay. Be careful. waa July waxa lagu jiro. Okay. gold logan marka la qaadayo macaan waa haddii setupkan la soo geli lahay but halkan oo double hadda ku jiro. I see this area OB. Yeah. I don't think in la ixtiraami doono. Okay. I don't think in la respect gareynayo in laga soo dhex baxaya rajeynaa level yaridan la imaado. Okay. 4 hour fiirinayna. It's okay. 4 hour level yaridan waa la imaana meelahana baa laga qaadan karaa markaas. Yep. Okay. Goldie baby. Goldie babe. Goldie babe. Babe. Simple entry aqaadanayna insha Allah. Yeah, we are trade price action. Okay. live kii share gareeya ilaa gareeya fadlan ii share gareeya ilaa gareeya si aan yacni meel fog aan u gaarno. Okay. Yeah. just share like comment ilaa gareeya fadlan. telegramkayga instagramkaygana waa igala soo hadli kartaa bayugu saaran yahay telegramkaygana sidoo kale bayugu saaran yahay nambarkayga xitaa uu ku jira. Yeah. you have to freedom igula hadashid. Okay. Okay. maku fahmin xaggee saaxiib trade soo dhigaysaa weli maku fahmin weli maanan ku fahmin maanan ku garan maanan ku fahmin maxaa dhacday xaggee baa hee oh so good nice
nice. Okay, xagee soo dhigi saaxiib trade-ka halkaan ka trade gareynaa life u trade gareynaa xagee soo dhigi lahay ma hayo meelaan soo dhigo telegram laakiin waan soo dhigayaa telegram waan soo dhigayaa intriga aan helno telegram waan kusoo tuuri doonaa insha allah but sida lifeka ka qurux badan because of lifeka marka aan idinkula trade gareynayo waa idin sheegaya waxaa idin dhahaya saaxiib breakiban imaada like tradekan secure gareysta halkaana ka qaadana halkaana ka qaadana halkaana ka qaadana entry yeah like that saasaa idinku dhiirigelinaya but okay 4 hourka just 4 hourkan waxaa rabnaa the next 4 hour in yani the next 4 hour the next 4 hour in liquidity sidan oo kale la doonto and then la isoo flip gareeyo erida levelkan lagu hoos xirmo okay yeah second thing ku xigta waxay tahay in halkan aan ka qaadano asna liquidity la doonto 30 minute-ka just halkaas aan entry ka qaadano okay yeah you see lowgaas aan dhigano marka yeah after lowgaas ina buy sell stop 10 aan dhigano after that ka bacdi yeah so entry nadiif halkan oo naga dhaco okay yeah euro USD ma ka trade garay sorry yeah xitaa waa la samayn karaa just in candle 15 minute camal eridan oo ku laabto erida marka uu ku laabto halkan sidan ay dhacdo sorry yeah inay sidan dhacdo after that the next candle kaleetood meesha la rabo inuu baxo inuu sideeda isku soo filib gareeyo and then lowgiisa uu qaado lowgiisa marka uu qaadaya halkaas ka galna anaga okay yeah halkaa resistor laga soo confirm gareeyo eridan okay yeah confirmation resistant halkaas anagana lowgaas ka galno just halka lowga camal ka galno selkeena si nadiifa loo sii dhaco okay yeah selkeena halkan aan dhigano ama halkan aan dhigano candlekaas lowgiis okay yeah we have to wait entry and then liquidity hadan la doonto after that ka bacdi yeah qofkii marka meeshaas buy ka soo galayo it's okay ikhtiyaarkiis okay yeah you have to take the entry here right here yeah meeshan oh yeah you see sell stopteeda halkaas aa dhigto and then yeah entry nadiif sidaas laysoo dhaco okay yeah okay maanan fahmin maxaa dhacday priceka egg ma ka wadaa priceka egg yeah la but waxaa rabaa in lagu laabto like 28 24 meelahaas 27 26 eridan in lagu soo laabto okay yeah si aan intrigan oo soo qaadano after that okay let's go babe okay you see this candle inuu eridan ku laabto after that ka bacdi selkeena si aan usoo galno but what will see what will happen kole what you happen 9 minutes just we have to 9 minutes okay 30 minutes okay why okay 50 minute kan fiirino just 50 minute ka entry halkan ka qaadan karnaa okay but waa inaan sugnaa
We have to wait. Seedin yeele. Gold babe, gold babe, gold babe. Gold babe. marka liveka soo galaa inta badan intro soo galaa, okay? Introgeyga waxaa waaya inaan la socotiin. Intro before 30 minutes waxaa sameeyaa intro kusoo galaa. Screamka waa aragteen iyo musica kusoo gala. MMC FX. Okay. Okay. 5 minutes ka fiirinana. Just so. Okay. Okay. Just 6 minutes. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes. Okay. Level. haddii lagu sii hoos xirma lowgiisaan marka la qaada kanaalkan waan ka galaynaa interview saa idin sheegaya le okay exactly lowgaas marka la qaadayo we have to take this entry okay yeah marka okay okay Goldie, Goldie. Okay.
mar waliba haddaa rabtid inaad noqotid yacni qof consistency ama guuleysta, waa inaad yacni hadafka aad leedahay ka mira dhalisaa si aad guushaada dhabta u gaarto. Okay, yeah, noloshan also iyada dhana waxaa wadaha riski. We never know caawa haddii aan seexano beri inaan si nadiif kusoo kici doono. Okay, marka waxaa u baahannaha waxay tahay inaan mar waliba joogteeno. Okay, wixii hadafkeena, guusheena, miro dhalkeena mar waliba waa inaan ku joogteena, waa inaan daa'inaa, waa inaan laazimnaa. Waa fahanteen sama? Yeah, marka mar waliba mid aydan kula dardaarmayo midaas. Isku day inaad guuleysataan, isku day inaad yacni waxa aad rabtaan ama guusha aad rabtaan aad gaartaan. Okay, just soo flip gareey candleka liquidity fiican waa la doontay. Okay, to maya waa 8:30 ilaa 9 meelahan camal waa la imaanaa. 9 meelahaas waa lasoo dhaqaa jiraan, selkaa soo dhacay, volumeka suuqa soo galayo waa volume time, waa xilligii suuqa volumeka soo galayay. Okay, 4 hourka haddii uu xirman just the next 4 hour waxaa fiirinaynaa candlekan liquidity haddii la doonto lowgiisa markii la qaadaya intrigana just waa ku jirna. Okay, ya TB1 kan ilaa calaamadan black taway, TB2 kan waa sii howlgareynna. Okay, haddii la gaarana break even iska imaana, that's it, waa iska sii daanina marketka. Okay, waa la qabtaana filaya. Okay, 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 okay. Okay. Din din darin dan dan daran dan. Yep. Okay. Okay. Just 1 minute. 4 hour just 1 minute. Laga toban qofood aad live ka daawanayso. Just ma la garan laadiin maxaa xaasinimada. La garay xaasinimada iska dhaafay. 12 likes xitaa igu tuura at least. Live kan ii share garaya. At least xitaa statuskeena ii dhiga. Waxa waaye gruubya haddaa ku jirtaan igugu share garaya. It's okay. Yeah. Aniga dhiirigelina ii tahay idinkana mar walba waxa waaye waan ila trade garaynaya. Okay. Okay, diyaarles ma hasdo ya halaysma hasdo saaxiibayaal. Okay, waxaa sugana waxay tahay aniga muhiimadeedu waxay tahay 4 hourka. Okay, ya 4 hourkan just okay, waxaa ka dhiman waxay tahay 4 hourka cusub oo furmo already oo furmo. Marka waxaa rabaa waxay tahay in liquidity fiican lay doonto 4 hourka waa aragtaan in candlekan si fiican uu u baxo, liquidity fiican halkan uu ka doonto, areadaas lagu laabto, adi meelahaas lagu laabto. Sugaadina casaynaya.
yeah candlekan inuu liquidity fiican ii doonto erida meelaha camal lagu laabto after that ka bacdi lasoo flip garay okay yeah halkaas aan sell ka soo qaadano marka marba inaan hor dhaco but waa arkayaa muhiimadda waxay tahay confirmation levelkan eridan in lagu laabto after that ka bacdi candlekan markuu soo sell garaynaya inaad soo qaato okay yeah si aan clear entry u qaato okay midda kaleeto intriga xilligaa qaadanaya waa kala hormarayna waxaa samaysaa codka meesha oo yacni taabta inta iska gudbi dhag iska sii si yacni igaga daba imaado lifeka mararka qaar saacadaha waxyaala qaar waxaa waye seconds waa kala dambeynayna okay yeah no wixii group ah haysiin ugu shargareeya lifeka ugu shargareeya okay okay la 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 da 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 alxamdulilah okay sel miyaa wada yaa selan rabaa inaan ka qaato but laakiin confirmation saxa waa inaan helaa nadiifa okay because of wax mar walba aniga hogaaminaya maamulaya waa higher time frameka okay 30 minute waa aragtaan still sell liquidity lagu maqan yahay okay 1 hour waa aragtaan still liquidity lagu maqan yahay candlekan in lasoo asturo wax yar laysoo laabto after that ka bacdi selkiisa meeshiisa ka shaqadan ilaa ereydan aan target garaysano okay faraha warka haddii aan fiirino the same meeshan waxaa ka dhacay salad play okay weeklyga waa loo dhawaaday open priceki waa laga soo laabtay rejection aa laga soo qaaday the next candle liquidity fiican aa la doonto waa lasoo laabtay lowgiisi waa la qaaday yaa waxaa sii rajaynayna waxay tahay ilaa target lowgan in loo socdo okay yeah but laakiin anaga targetkeena halkaas dhan kama dhigan doono okay yaa waa yaraysan doonaa marka ishaas ku hayno ishaan isku hayno haddii candlekan flip uu soo sameeyo waa qaadana aniga laakiin waxaan rajaynaya waxay tahay in ay yacni jirto okay yeah muhiimadda waxay tahay anaga waxaa aqrinayno candlestick okay yeah this candle aniga inoo soo flip garaya rabaa lowgaas la qaado iyo halkaas entry aan ka qaato okay sell aan usii garaactamo
Okay. Sell stopteeda halkaas ay taalaa. This candle lowgiisa. Yeah, Philip haddii lasoo sameeyo waa qaadanayaa sell stopteeda, okay? Yeah, halkaasaan interview ka gelayaa. Lowgaasaa ka dhiganayaa, okay? haddii lisoo Philip garayaan ka hadlayaa, okay? Okay? Yeah, sell stop baa dhiganayaa. This is the sell stop. Yeah. Sell stop halkaas dhiganayaa. Sell stopteeda haddii la furo waa kaasa. Haddii la furi waayana hore haddii loo soo bixinaa we're gonna delete. Okay? We're gonna delete this entry, okay? Baatinta ka horeysa dartan waan sugaynaa. Okay, 30 minutes because of 30 minutes liquidity fiican uu ku maqan yahay. Waxaa rabaa inuu isoo Philip gareeyo. Yeah. Around how many pips? 30 pips, okay. Okay. Yeah, we're gonna delete this entry because of highgi يعني 15 minute ka waa la qaaday. Yeah, highgi 15 minute ka waa la qaaday. Just because of eridan I think halkan order block ku jiro. Yeah, order block ana la soo taabtay. meesha laga laaban karana waa eridan order block-an, okay? Exactly by the meesha ka dhici karto halkan. Waa la imaada la soo dhexgala muujadado isla markaa waa laga firi waxyara la soo laabtay by min halkan laga sii dhici doono by da malena laga sii bixi doono but we have to wait. waa inaa yani haysataa suuqa confirmation, waa inaa haysataa rules, waa inaa haysataa yani setupkaaga sida uu ku bixi karo waa inaa fahantaa muhiimadda taas, okay? Yeah, setupkaaga sida uu ku bixi karo waa inaa fahansantahay muhiimadda taas, okay? Okay. Okay. That minutes ka 20 minutes ka dhiman. Just 15 minutes ka. Okay. iliga ay xanuu maanta ma aqaan waxa iga dhacay. Okay ba. La 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 la. Okay, any question?
Okay. Kawadanaga, baby no face adaka xumana. Qaada ana rabtaadi xabadaada noo bowraaxaysa baraada bogana baaba soo dhawaada. Oh. Okay. What's feel boring? Okay. Don't feel boring, bro. You have to be patient. Market kan aku sugto. Okay. Dhaqsi intiraada helno ka dhamaanayna. Okay, 15 minutes just. You have to look at the 15 minute. Okay. This candle. No, it's off garey araba. Okay, still wasugaya. Still, I'm waiting this candle. Okay, I'm waiting for this candle. Okay, wili wasugaya. Saadaa idin sheega le waaye another candle kalete inuu soo dhaco liquiditygiisa la qaado lowgiisa marka la qaada entry aan ka galno. Yeah, we want to take the beautiful entry. Okay, yeah, you have to be patient adiga inaad suuqaan sugto dul qaadato sabarto. Yeah, you have to that, you have must that. Din 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 din. Okay. We have to say in this direction. I think sukan inuu sugayo 5 news. Gudoomiyaha federaalka ee bangiga dhexe ayaa hadli doona 5 markii ay tahay. Gudoomiyaha federaalka bangiga dhexe ayaa hadli doona galabta 5 markii ay tahay. After that, caawa hal saac waxaa hadli doono Donald Trump. Okay, yeah, President Donald Trump. Okay, caawa war baa jira. Caawa marketka war baa jira. Donald Trump oo hadlayo.
Okay, and we have to, waxaa maanta hadli doono odaga la dhahayo Powell, okay? Gudoomiyaha federaalka bangiga dhexe dalka Mareykanka, okay? Odagaasaa hadli doono. Waxaa waaye Jackson Hotel aa lagu hadli doonaa, okay? Waa kana halkan oo ka dhacaya, ma aragtaan Jackson Hotel. Hotel ayaana laga hadli doonaa. hadalka Powell ee galabta NY session suuqa wuxuu yahay yacni previous ama volatile waaye ama dhacdo xiise leh. Marka waxaa la rabaa in la jiheeyo suuqa dulsaarka iyo jihada lacagta sanadka inta ka dhiman inta ka hadhay, okay? Marka waxaa la jiheyn rabaa ama la sameyn rabaa suuqa dulsaarka jihada lacagta suuqa sanadka inta ka dhiman bilaha ka dhiman aa la rabaa in la jiheeyo. Marka waxaa waaye odaga hadal uu soo jeedi rabaa, Donald Trump presidentigan hadal uu soo jeedi rabaa, inkastoo hore oo ugu haystay odagan Powell la dhahay in uu reedka kordhiyo, okay? Powellna reedka meeshiisa uu ku deenayay. Marka back to Discord, okay? Discord. Okay, diyaar waa kusoo laabanaynaa. Marka I don't think inuu trade jiro, laakiin waxaa la trade garan kara waxay tahay 5 galabta newska marka uu soo baxo after that ka bacdi waxaa laga yaabaa inaa intir la qaato ama la trade gareeyo, okay? Laakiin inta ka horeyso we don't have to trade, okay? You don't have to trade because of market is arranging. Okay. Midaas wixii ka horeeyo inaan yacni trade qaadano no. Marka waxaa sugaynaa galabta 5 newska soo u dhaco iyo falcelinta ka dhacdo suuqa iyo reedka dulsaarka meesha laisla gaaro, okay? Okay. kulan Jacksons Holy la dhahayo iyo hadalka Jar Powell ee galabta NY sessionka suuqa wuxuu uu yahay volatile, okay? dhacdo yacni xiise leh oo lagu yacni jiheynayo dulsaarka iyo jihada lacagta sanadka inta ka hadhay, okay? Take care, don't have a trade, don't have a risk, okay? galabta 5 PM waxaa hadlaya odaga la dhahayo Powell. We don't have to trade. We don't have to trade. Discord kama soo galnaa. Discord live kama imaana. Fahan online. Okay, Discordka London session kiyaa kasoo galaya insha Allah. London session walbo inaa soo galaa isku daya, okay? Laakiin inta ka horeyso we don't have to trade, okay? Okay. Jajaraa soo qaadana salaada casar aa laga joogaa waa 20 4:20 waaye waa soo dukanaya salaada casar. Just be careful, isilaali waxaa yar biidka idin dheereynaya cabaar yar raaxista ha ka bixina fadlan ha ka bixina inaa intire nadiif iyo trade nadiif ah helnaa macquula. Marka just isku badnaada, okay? Kaliya just be patient, suuqan dulqaad u lahaw, okay? dulqaad inaa lahaad isku day.
I think waxaa waa cajisteen aan malaynaa waa wada cararteen mise salaada la kala aaday I think salaada la kala aaday aan malaynaa okay salaada kala aadeen aan malaynaa it's no big deal okay you have to be patient this market okay I have to delete all this analyze okay okay yeah chapter kale cusub lee furayna okay 30 minutes gay just you gotta see this thing okay 30 minutes get this direction okay 1 hour kan fiirina let's see okay 1 hour liquidity fiican la haystaa but in lasoo flip gareeya rabaa aniga I need to in lasoo flip gareeya I need to in lasoo flip gareeya okay oh nabadiisa dan way isku ciilaane hagahagaasha haddaan ka caron jiray icafiyo okay discordka ma imaada discordka okay discordka liveka idin soo dhex dhigabe discord my discord this is my discord assalaamu calaykum wacalaykum salaam okay wacalaykum salaam
Okay, gooli. Okay, gooli way sii booday. Waxa uga baqaayo inaa u galo gooli waxay tahay 5 newskan soo baxayo. Federal yacni odaga Bawla hadlayo, okay? Yeah. Marka we don't have to trade here. Newska wallahi aniga saan filayo waxay tahay waxaa la rabaa rate-ka in la kordhiyo, okay? Odagana wuu hadlayaa around 30 minute wuu hadlayaa newska. Waana la wareysanayaa. I think live-ka halkaan idinkaga daaraya. Halkaan idinkaga daari doonaa ka dhex arki doontaan. Marka 5 odaga soo baxayo marka wareysiyo yacni wixii xun iyo wixii wanaagsan unbuu ka wada hadlayaa. Odaga hal saacna waxaa hadli doono Donald Trump hadli doono. Waana kulamo laisugu yeero laisugu imaanayo marka saameyn weyn uu leeyahay fahansamaha ya marka rate-ka la rabaa in yacni lacagta rate-ka la kordhiyo, okay? Rate-ka in la kordhiyo rabaa odaga Bawlna meeshiisa ku daynaya Trumpna wuxuu ku haystaa midaas waaye xitaa dhowr jeer uu isku dayay Trump inuu Bawl weerar ku qaado ama uu casilo way fahansamaha inuu xilka ka tuuro ama uu ka casilo marka horta beatka gadaasha background-kay ka daro codkayga ka awood badan sama ma maqlaysaan cadays clean ma maqlaysaan صاحب والله آخركم niyow dadkay ku qaraabanayaan saaxiibkii dadkay ugu dirayaan ha ka xishoodaan dhowr qofood oo noocaas oo lila imaadana waa arkaniyo waa arkay tiktokgayga hadda haddii aan idin search gareeyo iyo telegramkayga around 10 qof ka badan way yacni way create garaystaan kooma aniga leh oo magacyadeyda camala marka ya waxaasna ma raba inay yacni dadkayga ma yacni si xun loogu turjumo haddii aad i baahan tahay jas ama wax laga qaatay si luuqa si tartiib waa igala soo hadli kartaa waa idhi kartaa wixii caddeena wax walba ay la iman kartaa okay that's it okay KCB Bank ileen waanadu ma deeqdo mawaantoba ruux wax jecel naflo wax kaste u haystaa haddii weli loo xilsaaray wakii looga yahay adduunka adeecada kuma filaato niyow soomaalida kheyra jabaan waa loo daayay wallaahi bilaahi tallaahi ebina feesada ka xumaana anay rabtaa adi xabadaada bebi oya nihin laga dhidhidhi keliya ninka nagu gadi ka wadanaaga bedina feesada ka xumaana anay rabtaa adi xabadaada
Okay. Okay. Just one candle. It's gonna up. Okay. This candle rejection of some another. Okay. Okay. Darajada aduun dad guursada ku dakeeya araska ku dakeeya oo araska ku daga. nin oo hal qofood oo taariikhdiisa iyo jecelkiisa nooga sheekeeya ma haysaan jabka uu soo maray gacanta taagada jab soo marteen taas ma aaminsantihiin arrintaas qofaa lagu ilaawaa no qof daartii inaa ilaawdid ilaahaygaa ku xirnaaw laba ragacoo sirnaa duko ilaahay oo adaa ku tala saarta dheh qalbigii qabooji qofkaasna iga tir jas wax walbaa kaa dhammaanaya markaas bawji 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 my trade lama saarno wax trade lama saarno trade laguma jiro jas caadi waxaa sugana waxay tahay newska I think newska hadda waxyaraa ka dhiman oh by nadiifa because of waxa keenaya waxay tahay order block areadan I think area order block ana lasoo dhex galay oh b oh shit how many pips bossy bossy around 80 pips around 80 pips okay around 80 pips यार कितना जानो बस इतना ही जानो रखते रखते क्या है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब क्या है यारा मैं क्या करूं बिन मेरा है यारा मैं क्या करूं
रखे क्या है यारा मैं क्या करूं तुझ में रख क्या है حسبنا The ordinary I wanna lay you down to get it done Some so the ordinary we're gonna give you a crown aqligiisa isku filaashu joogaa wax kastaba isagaa fiirsanaya dhegdheg ya qof baa u baahan inuu dad kale la tashto dadna uma baahna inay dad kale la tashtaan asagaa dhowr qof ah asagaa su'aalihii isweydiinaya qofka aqliga badan haddaan saan sameeya maxaa dhacaya saanaa dhacaysa haddaan saan sameeya misay noqonaysaa saanay noqonaysa no saanay noqonaysa isay keligiisa xisaabtamaya su u xisaabtamaya keligiisa xisaabta Okay, 5 minutes kan fiirinaya just waqtiga newskana waa soo dhow yahay okay 1 minute ka eego okay okay 15 minutes kan xirmo okay buddy say my it's so hard to find baby girl I know you know war diyaar waa niyow hadda qoftoo kaleetooda arkay waxay dhahdeen niyow qorshaha muxum waa diyaar ay dhahde qorshe kaleetooda ii sheegtay ma fahanti marka ani cabdicasiisa shalay israacnay marka waa kusoo wacaya adiga ma fahanti yarkii saaxiibka ay sheegaysana kolley inaa iga dabageysaa rabaa oo nasku keen xirto ninkaas no Arabiyo labadiisa dan way isku ciilaane ya oh
Okay, just you have to look at the 5 minutes. Okay, scalping maqata. Yeah. Scalp entry qaadanayna. Waa isku dayayaa halkaas ka galo. Yeah. 1 to 1 isticmaalo reward. Halas. Just I'm taking this entry. I need to take this cell. Okay, korkaas in laga soo qaatay ku leedahay. But laakiin waxaan rabaa inaan halahan yarta aan ka qaato. Okay, that's my TB1 number 1 haddii aan heli karaysto. The second TB1 aan raadsanaya. Okay. Yeah. TB1 kayga waa kaasa. TB2 kaygana waa sii sugaya. Yeah, just inaan sameeyo. Carabiyo labadiisa dan way isku ciilaane yaafiyo inaan ka caran jiray meeshaan baay in laga sii bax maa la rabaa waa fahmi lahay. Okay, do you trade ICT? No, ma ka trade garay ICT. Oh, just 10 minute. I'm gonna delete this trade. Just 10 minute in news 10 minute ka hadhay. Just we have to 10 minute. We have to 10 minute newska 10 daqiiqa ka dhiman. We see haddii aan aragno halkan just tarak 22 today so yeah 10 minute ka dhiman. Okay, yeah. waa aaminsanahay ICT but laakiin ani ma ka trade gareeyo. Okay, aniga price action ahay. I have to use the only price action.
yeah just newskeena sugaysta ICT niyo waan aaminsanahay but laakiin ma trade garayo ICT is the yeah استراتيجي fiican waaye at 5 yeah newska 5 weeye 5 weeye 5 weeye 5 weeye 5 weeye 5 weeye newskeena sugnaa leenahay okay yeah newska suganaa newska suganaa markaas inta raadsanayna I was so horrified baby girl I know it's me everybody say okay just 5 minute 5 minute 5 minute 5 minute 5 minute just 5 minute yeah just 5 minute okay okay just 5 minute 6 minute okay okay
Oh, waa kana newskiisii. Odaga hadlaya waa kana, odagan waaye. Yeah, odagan Paula hadlayo. Today. Okay. Yeah. Waa 5 sharp, you see. Just 2 minutes aa ka dhiman aan malaynaa. Yeah, just 2 minutes. I think wax walba aragtaa la socotaan. Okay. Yeah. Just 2 minutes. suuqa uu ka falcelina marka hore ka reaction celinaya. haddii reedka USD-da yacni la dhimo, ogsoonaada reedka USD-da haddii la dhimo in goolda cirka ay isku shareerayso. Okay. Yeah. haddii reedka la kordhiyana in goolda dhulka ay soo geli doonto. Okay. marka wax walba waxaan kala socon doonaa halkan. odagaasigaa live soo galayo hadlayo. Just 1 minute. We have to watch. carabiyo labadiisa dan way isku xiilaane. ka caron jire. Seconds. Just seconds. Seconds. 1 minute 55 seconds. Okay. 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 falcelinaya. Halo. Ah. Ya. Laafa ku jira saaxiibkay ma soo degi kariya sug wax yar anaa markaa soo dego oo soo dhamaystaan kuu soo diray mooto kuu soo saara. Ya. Okay. Oh. Oh, Goldie, come on. Come on, Goldie baby. Oh, Daily was Philip Gray. Okay. Dagaalkan waa hadlo. Okay, YouTube-ka ku jira. Just YouTube-ka waayay. Hello, good afternoon. Saas waaya. Adaga soo dhahaya. Hello, good afternoon.
Inflation, though still somewhat elevated, has come down a great deal from its post-pandemic highs. At the same time, the balance of risks appears to be shifting. In my remarks today, I will first address the current economic situation and the near-term outlook for monetary policy. I will then turn to the results of our second public review of our monetary policy framework, as captured in the revised Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy that we released today. When I appeared at this podium 1 year ago, the economy was at an inflection point. Our policy rate had stood at 5.25% to 5.5% for more than a year. That restrictive policy stance was appropriate to help bring down inflation and to foster a sustainable balance between aggregate demand and supply. Upside risks to inflation had diminished, but the unemployment rate had increased by almost a full percentage point, a development that historically has not occurred outside of recessions. Over the subsequent 3 Federal Open Market Committee meetings, we recalibrated our policy stance, setting the stage for the labor market to remain in balance near maximum employment over the past year. This year, the economy has faced new challenges. Significantly higher tariffs across our trading partners are remaking the global trading system. Tighter immigration policy has led to an abrupt slowdown in labor force growth. Over the longer run, changes in tax, spending, and regulatory policies may also have important implications for economic growth and productivity. There is significant uncertainty about where all of these policies will eventually settle and what their lasting effects on the economy will be. Changes in trade and immigration policies are affecting both demand and supply. In this environment, distinguishing cyclical developments from trend or structural developments is difficult. This distinction is critical because monetary policy can work to stabilize cyclical fluctuations, but can do little to alter structural changes. The labor market is a case in point. The July employment report, released earlier this month, showed that payroll job growth slowed to an average pace of only 35,000 per month over the past 3 months, down from 168,000 per month during 2024. This slowdown is much larger than assessed just a month ago, as the earlier figures for May and June were revised down substantially. But it does not appear that the slowdown in job growth has opened up a large margin of slack in the labor market, an outcome we want to avoid. The unemployment rate, while edging up in July, stands at a historically low level of 4.2% and has been broadly stable over the past year. Other indicators of labor market conditions are also little changed or have softened only modestly, including quits, layoffs, the ratio of vacancies to unemployment, and nominal wage growth. Labor supply has softened in line with demand, sharply lowering the break-even rate of job creation needed to hold the unemployment rate constant. Indeed, labor force growth has slowed considerably this year with the sharp fall-off in immigration, and the labor force participation rate has edged down in recent months. Overall, while the labor market appears to be in balance, it is a curious kind of balance that results from a marked slowing in both supply of and demand for workers. This unusual situation suggests that downside risks to employment are rising. And if those risks materialize, they can do so quickly in the form of sharply higher layoffs and rising unemployment. At the same time, GDP growth has slowed notably in the first half of this year to a pace of 1.2%, roughly half the 2.5% pace in 2024. The decline in growth has largely reflected a slowdown in consumer spending. As with the labor market, some of the slowing in GDP likely reflects slower growth of supply or potential output. Turning to inflation, higher tariffs have begun to push up prices in some categories of goods. Estimates based on the latest available data indicate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in July. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%, above their level of a year ago. Within core, prices of goods increased 1.1% over the past 12 months, a notable shift from the modest decline seen over the course of 2024.
In contrast, housing services inflation remains on a downward trend, and non-housing services inflation is still running at a level a bit above what has been historically consistent with a 2% inflation. The effects of tariffs on consumer prices are now clearly visible. We expect those effects to accumulate over coming months with high uncertainty about both timing and amounts. The question that matters for monetary policy is whether these price increases are likely to materially raise the risk of an ongoing inflation problem. A reasonable base case is that the effects will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. I'm going to take this entry. Of course, one time does not mean all at once. It will continue to take time for tariff increases to work their way through supply chains and distribution networks. Moreover, tariff rates continue to evolve, potentially prolonging the adjustment process. It's also possible, however, that the upward pressure on prices from tariffs could spur a more lasting inflation dynamic, and that is a risk to be assessed and managed. One possibility is that workers who see their real incomes decline because of higher prices demand and get higher wages from employers, setting off adverse wage price dynamics. Given that the labor market is not particularly tight and faces increasing downside risks, that outcome does not seem likely. Another possibility is that inflation expectations could move up, dragging actual inflation with them. Inflation has been above our target for more than 4 years and remains a prominent concern for households and businesses. Measures of longer-term inflation expectations, however, as reflected in market and survey-based measures, of course, we cannot take the stability of inflation expectations for granted. Come what may, we will not allow a one-time increase in the price level to become an ongoing inflation problem. So, putting the pieces together, what are the implications for monetary policy? In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. When our goals are in tension like this, our framework calls for us to balance both sides of our dual mandate. Our policy rate is now 100 basis points closer to neutral than it was a year ago, and the stability of the unemployment rate and other labor market measures allows us to proceed carefully as we consider changes to our policy stance. Nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. Monetary policy is not on a preset course. FOMC members will make these decisions based solely on their assessment of the data and its implications for the economic outlook and the balance of risks. We will never deviate from that approach. So, turning then to my second topic. Our monetary policy framework is built on the unchanging foundation of our mandate from Congress to foster maximum employment and stable prices for the American people. We remain fully committed to fulfilling our statutory mandate, and the revisions to our framework will support that mission across a broad range of economic conditions. Our revised statement on longer-run goals and monetary policy strategy, which we refer to as our consensus statement to save time, describes how we pursue our dual mandate goals. It is designed to give the public a clear sense of how we think about monetary policy, and that understanding is important both for transparency and accountability, and for making monetary policy more effective. The changes we made in this review are a natural progression grounded in our ever-evolving understanding of our economy. We continue to build upon the initial consensus statement adopted in 2012 under Chairman Ben Bernanke's leadership. Today's revised statement is the outcome of the second public review of our framework, which we conduct at 5-year intervals. This year's review included 3 elements: Fed Listens events at reserve banks around the country, a flagship research conference, and policymaker discussions and deliberations supported by staff analysis at a series of FOMC meetings. In approaching this year's review, a key objective has been to make sure that our framework is suitable across a broad range of economic conditions. At the same time, the framework needs to evolve with changes in the structure of the economy and our understanding of those changes.
The Great Depression presented different challenges from those of the Great Inflation and the Great Moderation, which in turn are different from the ones we face today. At the time of the last review, we were living in a new normal, characterized by the proximity of interest rates to the effective lower bound, or ELB, along with low growth, low inflation, and a very flat Phillips curve, meaning that inflation was not very responsive to slack in the economy. To me, a statistic that captures that era is that our policy rate was stuck at the ELB for 7 long years following the onset of the global financial crisis in late 2008. Many here will recall the sluggish growth and painfully slow recovery of that era. It appeared highly likely that if the economy experienced even a mild downturn, our policy rate would be back at the ELB very quickly, probably for another extended period. Inflation and inflation expectations could then decline in a weak economy, raising real interest rates as nominal rates were pinned near zero. Higher real rates would further weigh on job growth and reinforce the downward pressure on inflation and inflation expectations, triggering an adverse dynamic. The economic conditions that brought the policy rate to the ELB and drove the 2020 framework changes were thought to be rooted in slow-moving global factors that would persist for an extended period. And they might well have done so, if not for the pandemic. The 2020 consensus statement included several features that addressed the ELB-related risks that had become increasingly prominent over the preceding 2 decades. We emphasized the importance of anchored inflation, longer-term inflation expectations to support both our price stability and maximum employment goals. Drawing on an extensive literature on strategies to mitigate risks associated with the ELB, we adopted flexible average inflation targeting, a make-up strategy to ensure that inflation expectations would remain well anchored even with the ELB constraint. In particular, we said that following periods when inflation had been running persistently above 2%, appropriate monetary policy would likely aim to achieve inflation moderately above 2% for some time. In the event, rather than low inflation in the ELB, the post-pandemic reopening brought the highest inflation in 40 years to economies around the world. Like most other central banks and private sector analysts, through year-end 2021, we thought that inflation would subside fairly quickly without a sharp tightening in our policy stance, as this slide will show. When it became clear this was not the case, we responded forcefully, raising our policy rate by 5.25 percentage points over 16 months. That action, combined with the unwinding of pandemic supply disruptions, contributed to inflation moving much closer to our target without the painful rise in unemployment that has accompanied previous efforts to counter high inflation. This year's review considered how economic conditions have evolved over the past 5 years. During this period, we saw that the inflation situation can change rapidly in the face of large shocks. In addition, interest rates are now substantially higher than was the case during the era between the global financial crisis and the pandemic. Around that area. With inflation above target, our policy rate is restrictive, modestly so in my view. We cannot say for certain where rates will settle out over the longer run, but their neutral rate may now be higher than during the 2010s, reflecting changes in productivity, demographics, fiscal policy, and other factors that affect the balance between saving and investment. During the review, we discussed how the 2020 statement's focus on the ELB may have complicated communications about our response to high inflation. We concluded that the emphasis on an overly specific set of economic conditions may have led to some confusion, and as a result, we made several important changes to the consensus statement to reflect that insight. First, we removed language indicating that the ELB was a defining feature of the economic landscape. Instead, we noted that our monetary policy strategy is designed to promote maximum employment and stable prices across a broad range of economic conditions. Yeah. The difficulty of operating I'm near checking the this ELB entry. remains a Just- potential concern, just but go, it is go, not go, go, our go. primary focus. Just checking The this revised entry. statement reiterates Alright, you that the see? committee is prepared Yeah. to use its full range Telegram keygaan dhigaya. tools to Yeah. achieve Dhaqso its dhaqso dhaqso maximum dhaqso ka employment gaarsii and price gaarsii stability gaarsii. goals, Ka particularly if the federal gaarsii ka funds rate gaarsii is ka gaarsii constrained ka by the gaarsii ELB. alla laabtan ka gaarsii. Second, we returned to a framework of flexible inflation targeting and eliminated the make-up strategy. As it turned out, the idea of an intentional moderate inflation overshoot had proved irrelevant.
There was nothing intentional or moderate about the inflation that arrived a few months after we announced our 2020 changes to the consensus statement, as I acknowledged publicly in 2021. Well-anchored inflation expectations were critical to our success in bringing down inflation without a sharp increase in unemployment. Anchored expectations promote the return of inflation to target when adverse shocks drive inflation higher and limit the risk of deflation when the economy weakens. Further, they allow monetary policy to support maximum employment in economic downturns without compromising price stability. Our revised statement emphasizes our commitment to act forcefully to ensure that longer-term inflation expectations remain well anchored to the benefit of both sides of our dual mandate. It also notes that price stability is essential for a sound and stable economy and supports the well-being of all Americans. This theme came through loud and clear at our Fed Listens events. The past 5 years have been a painful reminder of the hardship that high inflation imposes, especially on those least able to meet the higher costs of necessities. Third, Yeah, our guys, 2020 ku jira, statement said that we would mitigate shortfalls rather than deviations from maximum employment. The use of shortfalls reflected the insight that our real-time assessments of the natural rate of unemployment, and hence of maximum employment, are highly uncertain. The later years of the post-global financial crisis recovery featured employment running for an extended period above mainstream estimates of its sustainable level, along with inflation running persistently below our 2% target. In the absence of inflationary pressures, it might not be necessary to tighten policy based solely on uncertain real-time estimates of the natural rate of unemployment. We still have that view, but our use of the term shortfalls was Okay. I think inay maqashaan. Hadday maqlaysaan commentiga just ugu soo qoraa. This trade qaatay. Yeah, already TP1keyga waa loo dhow yahay. Waa la hit gareynayaa. You see. Yeah. Come on, Goldie, come on. Dhalinyarta I think ay maqashaan. Take this entry. Yeah. Just TP1keyga haddii la gaaro. Closed partial. Break even. I'm a break even. Come to break even. Bayda ugula jirtiin aan filayaa. Just bayda ku jirtiin. Just I see baydana ku jirtaan. yacni waxa yara adkeey waxay tahay odagii Paulo hadlaya waxaan sameyno inaan yacni tradekii sii daayay inaan yacni hadalkiisii aan sii dhaafay okay marka just waa iska xiray I think inuu yacni wax walba sidooda kusoo laabteen okay bay u aaday yes bentama bay u aaday marka waxaan sameynayaa tradekan baydiisa unbuu ku socon doonaa just come on Goldie let's go baby Goldie
Abuuq raaxaysa barada oo kanaan baaba soo dhawaada. Round how many pips? 18. How many pips? 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 Oh, 60 pips. 60 pips ali dhaqaaqi karo. Kaasaa wax sii dhibaya. Udina gasha, udina. Okay. Tradekayga waa kaasaa. Still waa hayaa oo ku adkaysanayaa inaan yacni intrigan ku jiro. The next candle in laysii booda rabaa markii waxa xoogaa yacni yara dejiyo xataa I think copyright uu leeyahay odaga hadalkiisa. Okay, yaa odaga hadalkiisa copyright uu leeyahay. Copyright-kan uu qabtaa u malaynaa inaa meesha ka wada deynaa ma u malaynayeen. Copyright-ka la isku qabtee. Wakanaan baaba soo dhawaada. Sanka ku xoqoqo cabmiya. Tradekaas inaa haysaan isku daya. Chelsea tradekaas inaa haysaan isku daya. Okay, yaa aniga waa ku jira tradekayga waa haystaa. yaa yaa okay. Tradekan still waa hayaa. But laakiin ina soo flex garandaan malaynaa. Okay, kana soo flex garays. Okay, waay.
Oh, gold wallahi. So how many pips عمل دقائق؟ $380 pips على الأقل. Okay. Just أنا trade كان كره halkaas kasii haysan doonaa. Still I'm running the profit. Waa aragtaan halkan. Faa'iidaan carraya. Marka trade kan waan sii haynayaa. Inaan kasii yara baxno aan rabaa. Come on. Oh. Trade kan halkaas kaga baxaya. In halkaas kaga baxaa rabaa trade kan. Okay. Trade kan halkaas kaga baxaya. Around hadartan waxa qaato waxay tahay haddii aan halkan isla eegno just I think 60 pips. Around 70 pips. Wow, waa laga sii dhex baxay xitaa. Wow. Gold. I'm out. Halkaasaan kaga baxay around 90 pips. Halkaasaan kaga baxay. Marka waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum saaxiibayaal. Maalinka idin wacnaado wiiga quruxda badan insha Allah. Iyo mid kasii qurux badan ba idin salaamaya. Around 800 USD ala baxay, okay? Marka waxaa idin leeyahay goodbye guys. Goodbye. For the day. Don't have a trade, don't have a risk. Maanto kaleeto maalinkaaga ku noqoto. Just iska soo chill garay weekendka banaanka iska aad. Iska soo baashaal waqtigaaga iska qaado. Mafahanti? Marka wax walbo will be okay. Anigana halkaas kaga baxay. Done for the day. Okay? I'm done for the day. Okay? Waxaan idin leeyahay see you Monday hadduu ilaahay naftana ku simo. Marka isku badnaada. Okay? Isku badnaada. Halkiina iska wata insha Allah.